congratulate you for launching this national network dedicated to helping some of your fellow citizens who are most in need. It's called Trafficking in Persons in the contemporary language. But what we are really describing when we talk about trafficking in persons is modern-day slavery. It's a phenomenon in which people, mostly women and children, but also men, are held in bondage, held against their will, forced to work, and to do other things against their will. Trafficking is a problem in virtually every country, including the United States. No country is immune from this problem, just as no country is immune from the other challenges created by criminal networks, whether it's drugs and narcotics, organized crime, and other activities that criminal organizations profit from. But it is particularly, I think, a problem that grows, takes root, flourishes in areas that are violent, in countries that are unstable, where the rule of law is not respected or enforced. And of course, that applies, unfortunately, to significant areas of Afghanistan, and this is one of the problems and challenges that this country faces, along with many other countries in this region. All of you, because you are here today, already know the scope of the problem here in Afghanistan. We know, and it's reflected in my government's annual report on trafficking, that Afghanistan it's a country of origin, a source for trafficking. It's a country through which traffickers transit people, victims of trafficking. And it's also a country to which criminal networks bring people who have been trafficked from other countries and force them into bondage here. So all three places, source, destination, transit, all of these affect Afghanistan. The United States government is pleased to have supported the first detailed, in-depth research on this problem in Afghanistan, which was conducted by our friends and colleagues at the International Organization of Migration, with local partners, and in partnership with the Afghan government. That research, I think, confirmed for many outside of Afghanistan what many inside Afghanistan already knew anecdotally, that traffickers prey on people who are marginalized at the edge of society economically. They prey on people who are discriminated against socially. They prey on people who are excluded politically. And they prey on people who have been displaced by conflict or by natural disasters. Now, research also confirmed that victims often suffer at the hands of people who should be protecting them or supporting them. Sometimes people who are in government or in security forces. And it also confirmed that traffickers and their agents use violence, withhold travel documents, and use other coercive measures to force women and girls into trafficking for sexual exploitation or domestic servitude. Too many men and boys are used for forced labor, for sexual abuse, and for outright slavery. Now, as a result of this research, and as a result of your efforts to understand and document this problem across Afghanistan, we all now know much better the scale of the problem. And with the start of this network today, you are now better organized to help find and implement solutions to this problem.
that is the most important thing that we can all do going forward, is to understand in depth the challenges faced in this geography, in this country, and to find solutions which work in this country and this geography. We'll work together as organizations within a network to deal with this problem. That the United States government stands with you, and we stand ready to help you in this important work for the benefit of your fellow Afghans who are suffering and most in need of that support. As the Archbishop Lord, Iran. The government of the Islamic Republic of Afghanistan and His Excellency the Minister of Justice and his team for this really milestone development. I would like to elaborate a little bit on the project we are implementing with the extremist and support of Afghanistan. And that project is really first and foremost to prevent the gross human rights violation of human trafficking, but also to ensure that we have mechanisms in place to protect victims, to support prosecution,
of those who need to be perpetrated and to raise awareness. As was mentioned, the project is being implemented extremely close collaboration with the Trafficking Business Commission, which includes 10 ministries, which is an extremely important achievement and shows really the diversity of actors that need to come to the table to combat this crime. It also includes other independent actors to ensure that we look at trafficking through the lens of human rights, of gender, of security. And I really applaud the work of the committee, and I really welcome the future collaboration of the network. So what have we done so far? So really the establishment of the network component, as I mentioned, was also some achievements, but we've also established a training manual. And that training manual is critical because it first of all aims to provide a solid benchmark understanding of really what human trafficking is and isn't. We know that the international legal framework, the protocol to prevent and suppress trafficking in persons, which is now actually being transposed into international legislation through the national law. So that training manual will allow us to build a network of key responders who will actually, and that includes government, NGOs, religious leaders, and academia, to make sure that we are identifying cases and assisting those in need. Today we trained more than 1,500 frontline actors, and we're really proud of this achievement because it will show the beginning of the network here in Afghanistan. And that includes both males and female responders, and as I mentioned, various different backgrounds and we've also been working very closely with the media, and we believe that actually journalists and people we have in the room, they really critical role with regards to violence. We really have to be open to these forums to help us shine a lens on human rights violations facing Afghans in terms of individual slavery. As was mentioned, we've also completed research, which we're also extremely proud of, because we believe that provides a baseline understanding of how this crime is playing out. The National Withdrawal Mechanism is being drafted. It will be translated and submitted to the Trafficking and Persons Commission imminently. And indeed, that National Withdrawal Mechanism is also critical to ensure that we have the right partners involved in the prevention, solution, and outreach. We've also worked to establish a database, that is to ensure that we build an employment research and have that platform to really be able to monitor the number of people being identified and how actually the crime itself is changing and manifesting. Because unfortunately, as I mentioned, there are actually always people networks who are looking to continue to exploit the opportunities to do so. So that database is really important to keep us on top of the rest of the reference. We've also established a trafficking crisis working group, and this is again something which is very important here in Afghanistan, which looks indeed at how the crisis context and the need for humanitarian response should actually also look at humanitarian causes of saving and freedom as well. And we did significant strides facing, and actually we believe that around 5 million Afghans have now received targeted letter messages on the prevention of human trafficking and protection of those who've been victims. This is why we're here today. So we're here today to indeed launch the Afghan network to combat trafficking in persons. And as I mentioned, this is really a milestone, and it is a strategic development. It will further help enhance the coordination response, and actually what the network will do will really help operationalise the law and allow you to actually congratulate the government on the, first of all, passage of the law, but the amendments to the law as well, and recognising that human trafficking is a changing phenomenon. It is not a static phenomenon. And as much as new forms of exploitation come to light, we need to make sure that the framework is there to respond to those changing forms of exploitation. It also comes in critical timing. As we see, there is an organisation that is very much involved with government and the demands on the response. We have a large share of Afghans coming back from Afghanistan, from Iran, from Europe, from other countries. And whilst they will always welcome with open arms, unfortunately there are actors on the ground who are looking to exploit those individuals coming back. It is really important that we work
efforts together to make sure that Afghans returning back don't fall into mental mechanisms, aren't forced to put their children into situations of child labour, aren't forced to also force their children into other forms of contemporary slavery. So we've taken some indeed critical and important steps, but it's really important that we keep momentum and make sure the sustainability. We will continue to support the government of Afghanistan the trafficking persons committee and the newly established network to make sure we do adequately implement the law and that we do adequately protect victims, prosecute human traffickers and crime. And we look forward to doing so with our partner, the US government, and we do hope that we can continue to work in partnership to really eradicate one of the most gross, heinous forms of human rights violations that we see today. So I'm just saying, thank you very much. احترام ما آقای دکتر عبدالوسیع انور وزیر عالی جمهوری اسلامی افغانستان همزمان رئیس کمیسیون عالی تکنیکی مبارزه علیه قاچاق انسان هستند دعوت میکنم تا در زمینه صحبت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سفیر کبیر دولتی آمریکا خانم سارا معاون اداره مهم اعضای محترم کمیسیون وفد قاچاق انسان مجرم دوست داشتم بی‌نیس‌ها و همکارای محترم بین‌المللی و دوستان خانواده مرداد و همشهریان شکر می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همشی بخیر. مگر بیلان کسی دوستان به معنویت مختصر باشن. خب بنا بر ضرورت احسن کمی معرفی کمیسیون یادآوری میکنیم. چنانکه همه شما در جریان هستید قاچاق انسان به این آخر در سطح ملی و ملی یکی از نگرانی‌های مدت داشت و یک چالش بزرگ مدت شد. امروز ایجان در کنار قاچاق مواد مخدره و اسلحه یکی از منابع نامشروع واحد است و نمیشه کارهای جنایتکار این مافیای کریمینالی. شبکه‌های جنایتکار قاچاق انسان از طریق استثمار، فریب و حرکت قربانیان این جرم منافع ملی مفتی را منافع ملی مفتی را به دست می‌آورند و رشد این مافیا و حرکت قربانیان جابران انسان بیشتر کشورها را آمار قرار می‌دهند که معامله و بحران‌های سیاسی و منازعات مستعارانه یا فقر و بیکاری بودند. متأسفانه افغانستان و کشوری که درگیر جنگ و بحران فقر و ناامنی است و عنوان کشور آسیب‌پذیر در این نگاه ترقی می‌کند. اما باید ترقی و علاقه بیشتر جابران انسان قرار می‌گیرد. کمیسیون رایی مبارزه علیه قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، تداوی عوامل مبارزه قاچاق پیداوی مظلوم از دانشجویان می‌آید روی دست گرفته است که پی مدت یک سال گذشته این کمیسیون مبارزه را خصوص سکرتریت کمیسیون رایی مبارزه و قاچاق انسان مهاجران بازنگری و احیای وظایف کمیسیون رایی بازنگری و احیای وظایف کمیسیون افتتاح اصلاح کاملی خاص کمیسیون رایی مبارزه و قاچاق انسان جمع‌آوری و تولید گزارش سال 13 سال گزارش کمیسیون رایی مبارزه و قاچاق انسان و تلاش برای داشتن 33 دفتر ولایتی کمیسیون. تهیه پلان اولویت مبارزه علیه قاچاق انسان بدان کمپاین آگاهی‌دهی عامه و بدان 30 ساله 13 کانال
97 إلى 96 همچنان تحقیق گزارشی که هم مسئله توسط وزارت متحده امور خارجه ارائه می شود. افغانستان قبلا در سال 2016 در ردیف دوم نظارت قرار داشت، در سال 2017 به ردیف دوم بدون نظارت ارتقا یافته است که می تواند ملی دستاوردهای برجسته حکومت افغانستان به حساب آورد. از سالیان متمادی ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در عرصه قاچاق انسان فعالیت‌های داشتند که بدون هماهنگی بین نهادها فعالیت‌های این ارگان‌ها برجسته و مستمر نبوده که سبب شده فعالیت ارگان‌های قاچاق انسان بدون ترس افزایش یابد. کمیسیون عالی بر اساس قانون اختطاف قاچاق انسان در سال 1390 تحت ریاست ایالت مآب وزیر عدلیه وقت با ترکیب نماینده 16 نهاد دولتی و غیر دولتی ایجاد کردیم که سکرتریات کمیسیون مولای وزارت عدلیه می باشد و کمیسیون‌های ولایتی ذریعه فرمان رئیس جمهور وقت در سال 13 سال 92 در هر ولایت تحت ریاست والی صاحبان و سکرتریات وزارت عدلیه ایجاد گردیده است و به دلیل اینکه قانون نافذه با اسناد بین‌المللی و تعهدات افغانستان همخوانی نداشته، در سال 13 سال 96 قانون جدید نافذ شده و او از شورای ملی افغانستان تصویب رسیده. ما در حالی که تأسیس این شبکه را به خواست خداوند یک قدم نیک و مبارک برای ملت ما می‌دانم و این را در حقیقت بند 16 ماده 4 قانون مبارزه علیه قاچاق انسان و مهاجران توسط جدید شبکه انشاءالله مکمل می‌سازم و به همین امیدواری هستم. ما انتظار دارم وزارت عدلیه و کمیسیون عالی انتظار داره که خدا خواسته باشه این شبکه همکار نیکی و همکار ملی به خاطر مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گردد و بتواند کمیسیون عالی به این عرصه که متاسفانه هنوز در عرصه تبدیلات عامه ما کارهای چشمگیری نداریم اینجا یا خدا خواسته باشه پر بسازد. و خودی از اینکه امروز ما و شما در همین محفل حکومت در حضور جناب مآب رئیس اجراییه این شاهد افتتاح این شبکه هستیم، این خودش یک دستاورد بزرگ برای ملت افغانستان خواهد. امیدوارم که دولت‌ها و نهادهای تامین کننده در راستای همکاری در مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران و کمیسیون عالی همکاری‌های لازم نزدیک مستمر و همتانه داشته باشند تا بتوانیم به این جنایت ضد بشری نقطه پایان بدهیم. در اخیر یک بار دیگر از مآب سفیر ایالات متحده آمریکا و محترمه خانم سارا که ما را به این حد همکاری کردن که خدا خواسته باشه همین یک شبکه ملی داشته باشیم و از این شبکه انتظار دارم که به خواست خداوند به یک شبکه ملی مبادل شود تا بتواند به قناعت خانواده ها که متاسفانه هنوز هم گاهی به بیراهه روان میشن و خانواده ها و فرزندانشان در مسیر خطر بلاهای مجبور راهنمایی میکنن و با امیدواری‌های مهمی باشند و به فراهم‌آوری اقتناعات کمیسیون همکاری داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای جلال اسماعیل ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان اظهار تقاضا می‌کنیم که در جای گذشته بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، مجلس محترم عدلیه وزیر اول جناب سفیر آقای عباس معاون محترم وزارت
مبارزه با قاچاق انسان با السلام علیکم. صبحتان بخیر. ممنون از خود تشکر می‌کنم از ابتکار جامعه مدنی مبنی بر تشکیل شبکه که یک ضرورت بودن و یکی از چالش‌هایی که کشورمون مواجه است با اشتراک شهروندها و سمت‌بینی شهروندهای کشور توجه پیدا کردن و از همکاری ایالات متحده آمریکا و انگلیسی تشکر می‌کنم از همکاری مؤسسه دائمی اقدام وجا و در مطابقت با ضرورت‌های افغانستان و کشور ما و همچنان یک تعهد انسانی است در برابر انسان و در جلوگیری از نقص سریع بشر. و با شناختی که از اعضای رهبری، از هیئت رهبری شبکه و فعالیت‌هایی که اینا در رسانه داشتن، امیدواریم و بسیار زیاد است که انشاءالله کار شبکه کار کمک می‌کنند و رسیدن هدف ما در مبارزه با مفهوم جنوبی از قاچاق انسان و کمیسیونی که کمیسیون دولتی که از قبل ما امروز هستن می‌کنند اگر شبکه رای مدیری شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان موافق باشند که یک تأثیر مشترک یگانه جلسه اجرایی همراه شما داشته باشد کمیسیون و شبکه که با هم چطور بتوانیم که فعالیت بهتر ایجاد کنیم و تمرین کار همدیگر باشیم. استقلال و بی‌طرفی شبکه اساس خانه‌اش محترم است بشیم در این حال برای مسئولیت کارشان و رسیدن به این هدف ایجاد یک پیامی سطح اعلام و بعد که با شما با چی ترکیب مکانیزم دوام میدید همکاری چشم موسیقا و کماندرهای وزارت متحده افغانستان هستند همکاری تمام ادارات با شبکه خواستار است. هدف شما در محدودی امکانات و مقررات اساس قرار شده همکاری خود کردیم و باورمند هستیم که با آغاز کار شما ایجاد شبکه میتواند آغاز یک رسیدگی در این زمینه باشد و تا ما رسیدگی کنیم بر جوانب مختلف کار در این آگاهی ها من یک رسید که در این راستا شما میدانید از نبود آگاهی ها من است که فامیل ها خانواده ها و طرفی سرنوشت نامعلوم با قبول خطر حرکت یا فکر در این شکلی نیست که کشور ما امروز با مشکلاتی مواجه هستیم چالش‌های روبرو هستیم مجبورن چالش‌های اما راه حل در ترک مردم مسئولان مشاهده شود ما مسئولیت داریم که زمینه بهتری زندگی میشه در مردم کشور مساعد بسازیم از همکاری بین‌المللی تشکر می‌کنیم و ممنون هستیم اما شاهد تراژدی‌ها و قصه‌های بسیار غم‌انگیز بودیم که تحمیل شدند بالای مردم افغانستان در راست و باشندگان انسان از شرایط سخت دشوار مردم استفاده کردند و اونها را زندگیشان عزتشان سرنوشتشان همین مختلفی مردم را درک کنند که باشندگان انسان غیر اهمی‌ترین مردم است و هیچ چیز و طفل و زن و مرد و بزرگسال و
و خودسال و جوان و هیچ چیز اونا احترام ندارن و باور نیستن و هیچ قانون داری، قانون ایران برن نیست و فقط دنبال شکار مشروع هستن و انسان شکار محدودیت و فضای روانی یک خانواده مردم یا شخص درک میکنن و از اون محدودیت استفاده میکنن و جیب بودن با شبکه‌های قاچاق انسان در سطح بین‌المللی در جامعه و نسبت عدل آگاهی و در این حال اینا وعده‌های بسیار بزرگ دارند. راه هم بسیار آسانشان می‌کرد برای کسایی که تبدیل شکارشان میشه. یک راه بسیار آسان و آینده بسیار خوب و از این لحاظ بخش آگاهی آمد یکی از مهمترین بخشش که باید در این قسمت کار صورت بگیرد و باز هم با ایجاد این شبکه شما بهترین راه و در حقیقت در مسیر وحدت مشترک با همدیگر همکار باشید. بخش تطبیق قانون و تطبیق قانون مبارزت علیه قاچاق انسان. قانون وجود دارد، تطبیق از مسئولیت ماست که سیادتی هستند و میکنی مقابل قضایی و سالان قومی در این قسمت همونطوری که اونا بیرحم هستند نسبت به انسان با شما هم قانون باید کامل کنید و این رو کسی که تحول ما واضح باشد برای قاچاق برای انسان در اون صورت اینا باز دست به تکرار جنایت نیست. این نکته بسیار مهم و اساسی است. در بخش تطبیق قانون و انشاءالله در جلسات شورای امنیت ملی مسئله مطرح می‌کنم در رابطه مسئولیت نیروهای دفاعی امنیتی ما در تامین امنیت مردم یک مسئولیت بسیار وسیع و گسترده است و با توجه به این بخش بسیار مهم است. اما اگر همکاری مردم نباشد شما تصور کنید که چطور می‌دانند نیروهای امنیتی یا ما مسئولیت و بعد بتوانند نتیجه همکاری مردم شرط مهم و شرط اساسی این شبکه‌ها را شما معرفی کنید، شناسایی کنید و معرفی کنید و باز طرف دیگه چیزی که ما باید حکومت باید اطمینان بدیم و مردم از اینکه با این شبکه‌ها و اعضایشان برخورد قانونی صورت چون عددهایی که در مورد یک جنایتکار یا یک شهروند میدن یک ریسک و اگر او از تطبیق قانون از حاکمیت قانون و از اجراعات قانون بلا مطمئن نباشد بعد این ریسک یک ریسک حتمی است. اما وقتی که بدانید که این قانون تطبیق میشد و کسی از شکال قانون فرار کردن نمیتواند و از سیستم جوابگو است در اون صورت مردم ما اجازت دارد که اصلاح شود و در این مبارزه سهم بگیرن و نقش خود ادا کنند. هدف ما است که تمام انواع قاچاق انسان تمام انواعش اشکالی که مردم به اون موجه هستن شما داستان یک خانواده یک حرکت کرده و دچار گرفتار همین شبکه‌ها شده که داستان این حرکتش از نقطه شروع تا هر جایی که رسیدن و در هر جایی گیر اومدن. اگر این داستان مردم خبر شدن دیگه باز اطفال رو چیز اجازه نمیدن یا تصمیم بسیار خطرناک نمیدن. خانواده ها این از
آگاه باشند که وظیفه آگاهی را معنی نیست که بدانند با تصمیمی که خود در اختیار یک قاچاقبر انسان قرار میدن خرابترین خطر به زندگی خود و اولاد و سرنوشت از یک طرف معلوم است و از طرف دیگر معلوم به این معنی که خطرات پیداپی در هر خطر همونطور است ما می‌بینیم که در جایی که باز مشکلات مردم مواجه میشن باز او قاچاقبرها خود نجات داده کسی که قربانی میشن اما قربانیان جنایی است. خوب است که در ایجاد دیتابیس کار صورت میگیره و صورت گرفته و جزئی اهداف است. همکاری و شریک ساختن معلومات که معلومات مناطق شریک باشند. هدف من از جلسه مشترک بین کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان از جلسه مشترک همیست که ما فرصت ها را خوب استفاده کنیم و از ظرفیت ها خوب استفاده کنیم که انشاءالله این کار در ظرف یک ماه آینده اولین جلسه دایر خواهد شد که در اونجا باز روی نحوه همکاری های مؤثرتر کار خواهد کردیم. اون جایی که باز ارتباط میگیرن به هماهنگی در بین نهادهای دولتی پیشنهادات کمیسیون ما داشته باشیم و از طرف دیگر از شبکه تقاضا داریم که اینها با حفظ اصل بی‌طرفیشان گزارشات دوامدار داشته باشند به ریاست اجراییه. شما از ما چی میخواین؟ در کجا ما چی وعده کردیم؟ پیشرفت هست، پیشرفت نیست، در کجا ما بیشتر توجه کنیم؟ چرا شما از متن مردم برخواستین و در میان مردم هستین و سر و کار داریم با مردم. من از مؤسسه IOM در حالی که تشکر میکنم توقع دارم که ظرفیت سازی که صورت میگیره ظرفیت سازی پایدار باشه، ظرفیت سازی باشه که تاثیر دوامدار داشته باشه. همیشه ما امکانات در اختیار نمی داشته باشیم، همیشه امکانات میسر نمی باشد، اما در جایی که منابع در اختیار قرار میگیره با تجربه‌ای که سازمان مهاجرت بین المللی در سطح دنیا داره با استفاده از این تجربه پربار ما موثرترین کار را باید در افغانستان داشته باشیم، چون بیشترین آسیب پذیری افغانستان و مردم افغانستان در این زمینه دارند. آرزوی ما چیست؟ بحث یک شهروند که داستان‌های تلخ و غم‌انگیز گرفتاری خانواده‌ها در چنگال بی‌رحم‌ترین انسان‌ها در این سرزمین تکرار نشد. یک تعهد است که اگر همه باعث شهروندان با درک مسئولیت انسانی خود در این تعهد ما استوار و قاطع نباشیم، زندگی مردم در خطر است، زندگی مردم در خطر قرار میگیره. در رابطه با شما در ادامه کارتان ضرورت به این دارید که یادداشت‌های تفاهم امضا کنید با نهادهای دولتی. فقط شما برای ما اسکیجولتان بدید، اما تقسیم اوقاتتان بدید. در کدام زمان با کدام نهاد میخواید یک یادداشت امضا کنید. البته کارهای تکنیکیش باید صورت بگیره از قبل. وقتی که شما کار تکنیکی لازمه کرده باشین، این مطمئن باشین که انشاءالله یک روزم تأخیر در کار همکاری با شما از طرف حکومت نخواهد شد. به خاطر از اینکه اهمیت کارتان ما درک میکنیم. بعد در مورد شبکه گفتم با تعداد بیشتری از هیئت رهبری شبکه ما
آشنایی دارم، یعنی با کارشان آشنایی دارم و خوشحال هستم که این شهروندای ما با احساس مسئولیت ملی و مسئولیت انسانی یک بار را به دوش خود گرفتن که حتما توقع دارم که ما با اونهایشان همکار باشیم که ما همکار هستیم باشیم و اساسنامه‌شان هم که دیدم خوب است که بعد از هر 2 سال انتخابات داریم شد. باز کوشش کنید که انتخاباتتان شفاف باشه. گفتتان است؟ خیر و سلامت برتان می‌خوایم. بازم از همکاری ایالات متحده آمریکا جناب سفیر تشکر میکنم از حضورتان هم و از همکاریتان در تمام عرصه‌ها، از IOM و همکارای بین‌المللی دیگه ما تشکر میکنم و امیدوار هستیم که ما یک هسته را به تشویق سایر همکارای بین‌المللی هم ایجاد بکنیم تا در یک عرصه سهم بگیرن. وقتی که اینا با عواقب قاچاق انسان مواجه میشن مصارف بسیار زیاده میکنن. وقتی عواقبش برخورد میکنن یا نتیجه قاچاق انسان که مهاجرت‌های غیر قانونی است، این بسیار یک بار سنگینی را به کشورها تحمیل میکنن. اگر در کشوری که آسیب پذیر است سرمایه گذاری بیشتر شود، انشالله که از لحاظ مصرف هم به صرف است. انشالله که موفق باشین. بالای ما، بالای حکومت وحدت ملی، رهبری حکومت وحدت ملی شما حساب کرده میدانید، شما و ما همکار خود میدانیم و انشالله همیشه هم در هر زمان از ویدیو تقدیم کنیم که اینا نقش اساسی را دارد و اگر تقدیر از میدیا فراموش آدم شود باز یکان عواقب دیگه هم دارد. تشکر از همه شما. افتخارم وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم، وطن خاک پاکت تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم، وطن خاک پاکت بهشتم. افغانستان د کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان او د مدني ټولنو هغه شبکه چې د قاچاق انسان په اړه مبارزه کوي چې موږ IOM وایو او د افغانستان د خلکو په نمایندګي د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د پاکستان د مدني ټولنو محترمو اعضاو ته راغلاست وایم. خدای مو راوله. ډېر خوشحاله یو چې نن تاسې د افغانستان په زړه کې او په دې ښکلي کابل ښار کې له 4 هېوادونو نه راغلي یاستئ او موږ دا ویاړ رابخلی چې موږ ستاسو مېلمهتوب وکړو. په دې برنامه کې د IOM یا د نړیوال مهاجرت اداره د مشر لارنس هرټ او د افغانستان د عالی کمیسیون د قاچاق انسان په اړه د هغه د سکرټریات مشر جناب ریاضت صاحب او د وزارت خارجې د بهرنیو اړیکو
معاونة المحترمة ليلى أيان ده هم خراب لاس وایو د انټیپ محترم او اعضاء ته خراب لاس وایو او همداسې د ټیپ های کمیشن یا د حکومتي هغه کمیشن چې موږ لرو د هغو محترم او اعضاء ته هم خراب لاس وایو. Assalamu alaikum and good morning, dear participants, dear friends. Ms. Ayan, thank you for, and Ms. Riyazat, thank you for, Mr. Riyazat, thank you for being here, for making space to your busy agendas and attending this important event. And I will say why it is important, and I think you have also alluded to it in your introductory speeches. I also want to thank all the Afghan authorities, the Ministry of Justice and other ministries who have been working with us side by side in this endeavor of fighting against trafficking. My name is Lawrence Hart. I'm the head of the IOM here in Afghanistan. I've been here for over 2.5 years. But in my previous incarnation, in my previous life, I was in Geneva and I was heading the anti-trafficking division, or division which had anti-trafficking as one of the key issues globally. So this particular activity has a specific space in my heart and mind, and I also want to join in welcoming friends and representatives coming from around the corner in Afghanistan, but also the other friends coming from Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. This is a very valuable opportunity for all of us to listen to you as well, to learn from you, to understand also your suggestions, your lessons learned, what has worked, what hasn't worked. It's extremely important in these occasions not to reinvent the wheel. Not to reinvent the wheel. There are mechanisms, there are success stories, there are success models. Let's look at them, let's capitalize on these. Let's see if they can be translated into a regional or a national context. Some of them might not be easy to translate or to make it possible to translate it into a national context, but others might be really useful. So I do not only welcome you, but I wish you a very fruitful discussion, exchange, a very open and frank one on this subject. It is important to bring together relevant actors from the various parts of the actors involved in this issue of anti-trafficking. And what I mean actors is, of course, you, civil society, representative of the civil society, but also the government, especially from the Ministry of Justice, the judges and prosecutors, the law enforcement officials. Bring them together, create a synergy, knowledge, communication. This has been done. It's called, normally it's called National Referral Mechanism. And again, it's not in reinventing the wheel. They do exist. Some of them are more successful than others. And I think it's important to look into that as well. I have, you know, I'm sure you have a lot to say, but I was mentioning to Ms. Yan before we started, in Europe, the continent where I come from, there's a lot of trafficking according to data. If we look at the data for Asia, on the contrary, we see that trafficking is not such a big phenomenon. Does that mean that trafficking does not exist here and in Europe is a very large phenomenon? Actually, possibly quite the contrary. It's because some countries have decided to strengthen
their monitoring mechanisms, their assistance mechanisms, and this phenomenon emerges. In other countries where the phenomenon seems to have very low numbers, possibly is because there is the mechanisms to facilitate the detection, the follow-up, the protection of people who are victims of trafficking don't necessarily exist. Hence the importance, I think, of this very important meeting. For example, in the European Union, they have established a person that is called Anti-Trafficking Coordinator. The Anti-Trafficking Coordinator speaks and coordinates the actions of 28 states in the European Union. It's extremely important to harmonize legislation, to look at common response mechanisms, to look at prevention, for example. It's extremely important. I could go on for a long time. This is a very passionate, I'm very passionate about this subject of anti-trafficking. But first I would also like to thank also my colleagues here who are in this room and others who are not in this room for facilitating, driving this program, not only this event, specifically this event, of course, but also this program ahead. And I also like to thank the support of the US towards in funding and supporting this activity. I would like also to remember today a young colleague of IOM. Her name is Fariha. She lost her life last month, less than a month ago in Jalalabad. She was 22 years old. She had a 6-year-old daughter, and she was already a widow because she had lost her husband in another complex attack. She was very determined, and she wasn't the only one determined. Her family, whom I met about 10 days ago, of course was really shattered. But the point why I'm bringing in the memory of this colleague is because each one of us is exposed, not only of course in Afghanistan, but trafficking is an issue that exposes us. So I commend your commitment. I do encourage you to continue, and I support all your efforts that you have in addressing this very important subject and this important issue. I think before ending my introduction, it's important, as I said, to look at templates, to look at how we can operationalize beyond the meetings. The meetings are important because they bring us together. They strengthen our knowledge and connections, but we need also to have a plan of action, and that is also important to come up with clear indications of plan of actions which can attain some tangible results. I wish also to thank all the NGO partners. They have been mentioned: FRD, Salam Watandar Media, Rashwak, Afghan News, Hagar International, Samuel Hall, and Voice of Women organizations, who are partners in this endeavor. We also was alluded to. I think we also have important milestones that we have reached, which is the development of a first trafficking person training manual for Afghanistan, which is whose translation will be translated very soon, and this manual was also tested, and a number of 2,071 officials have been trained on this manual. One last word. Trafficking can take different forms. It can be an individual sort of trying to lure or make the rosy picture about going to work abroad or in another region, in another province. But it can be also very sophisticated and very organized. So trafficking can take up different forms. It can be 1-2 individuals facilitating trafficking.
but it can be also real multinationals. I think of the many people whom I met, for example, in the construction sector, in the fishing sector, that have been exploited, for example, in several parts of the world. Why am I saying this? Because I think we have to be smart. We have to be as smart, if not smarter, than these multinational networks. I would actually call them multinational gangs, who actually put in danger the life of so many people, who then we have to assist. So now we'll go for a group division. How we are going to divide group? Yesterday we discussed that all recommendation came that mixed group. So how we want to do that? 1, 2, 3 or 1, 2, 3? Okay. Yeah. Great opportunity. They no first dada che the NGOs che civil society che aga sangha ka ki yo manna padma cha the regional coordination भी होता है no आगे बाने तासो अच्छे recommendation है ना आगा तासो है मुंग त speeches पकार में मुंग त खरीदा पकार दे तासो सब वाड़े जे तासो no बस हम आगा तासो point where के मुंग देखता पवेंच یک چیز راست میگه اینجایی که کار میکنه چطور کار کنه چطور همکاری کنه با بین دولت‌ها باید دیگر چطور تماس بگیره چطور مشورت کنه general meetings, like to share the outcomes, to share the progress, yeah? Because you can share presentations, progress reports, like looking back, that year we achieved this and this, these are the new members, because we have new members, success stories, the успехи. We can have new members. По первому вопросу 3 предложения. So we already have 3 suggestions, right? Да, это тоже быстро как сделать. Нет, у нас есть еще такой, это, как его, бюллетень, да, Yeah, we also have a newsletter. это бюллетень сделать, и каждый, как бы, если отправить вот это success story с фотографиями или, да, фотографии activity. Yeah, you know, there is another good suggestion to prepare a regular newsletter, because everybody can send your success stories, and then someone will compile the newsletter for the regions with the success stories and other news. مثل یک شکل ماهنامه یک چیزی جور شده که هر کس داستانا موفق زمان اونجا چاپ شده سانانه. Who are all dedicated, because you are here, to addressing one of the most compelling and disturbing problems in today's world, which is that of modern-day slavery. The United States wants very much for Afghanistan to succeed, and we are continuing to support everyone in this society, including our Afghan friends who are here today, who are dedicated to creating a future Afghanistan in which all of its citizens have the opportunity to live in peace, in dignity. And that very much includes all of those Afghan citizens, current or future, who find themselves victimized by criminal networks engaged in human trafficking. That is why the United States government, through the Agency of International Development, and with the help of our friends and partners at the International Organization for Migration, have supported this conference and the ongoing efforts to build more capacity within the Afghan government and wider society, and to connect those important Afghan institutions to their counterparts in neighboring countries, so that we can all help the governments and people of this region to deal with this challenge together. Each year, we better understand the scope of the problem, the ways in which it is changing, and I think most importantly for your work over the last 2 days, the degree to which the problem is not isolated in individual countries,
but it is interconnected across countries. All of you know very well that criminal networks not only do not respect the law, they do not respect international borders, and they cooperate with criminals in other countries for mutual benefit and advantage in victimizing those people who are trafficked. So it's very clear, as we understand that dynamic about the problem, that we will not succeed if our efforts are individually focused in individual countries. This is a clear example of how, in today's world, we all must work together to address problems that affect all of us. That's true in my country, it's true in all of your countries, and it's true of us as a global community working to address this challenge. In each individual country, it's also true. We will not succeed, whether it's in the United States or in Afghanistan or any other country, if it is only government that is acting, if it is only civil society that is acting, if it is only law enforcement that is acting. Each of those segments of society, as well as others, like the business community, have very important roles to play in preventing future trafficking, in holding to account those who are participating, victimizing those who are trafficked, and in helping the victims reintegrate into their communities and societies and lead productive lives once they are saved. Or we could be sitting in a neighboring capital. As all of you who work this problem know, it's felt most intensively at the local level in the communities from which victims are trafficked or where they end up finding themselves. As my boss, Secretary Pompeo, said recently, human trafficking is a global problem, but it's also a local problem. It can be found in a favorite restaurant, a hotel, a farm, or even a neighbor's home. And so we have to devise solutions and work together to address the problem at all three of those levels: global, national, and local. Here in Afghanistan, we of course have seen some important progress in recent years, notably to increase penalties, to prohibit recruiting of children into the armed forces, and to improve procedures to identify trafficking victims. Given the scope and magnitude of the problem, though, it's quite clear that we need to see and all work together to achieve here additional focused effort and results to improve prevention, to better protect victims, to prosecute those responsible, to improve coordination and support between government, non-governmental organizations, the business community, and other parts of society. And to bridge all of these gaps, we've been working very closely with IOM and with many of you on this integrated approach to counter trafficking in persons. With our support, you now all can benefit from the first Afghan National Research Report on trafficking, which provides some empirical data on what you have been observing in terms of these significant institutional gaps that make it challenging to prosecute the perpetrators, to properly support the victims, and to help them reintegrate into communities. We have funded the first online database to help the Afghan government better understand and address the problem, to understand where cases are pending, to support for future prosecutions. And we look forward to that database's installation and to its use in, at least at the outset, 10 provinces where we have people who have been trained to successfully employ it.
We also support the implementation of the National Referral Mechanism, and we have supported the creation of this important network for combating trafficking that is a key vehicle for promoting those connections between government, civil society, the business community, and wider Afghan society. It is very easy to look at a complicated problem like trafficking and decide that it is too difficult to really make much progress on. But we cannot afford to take that approach. All of you have chosen to devote your time, your energy, your thoughtfulness, your determination to addressing this complex problem despite its scope, magnitude, and the real suffering it creates. And so, on behalf of my colleagues at the Embassy and the U.S. government, we salute your determination to address this problem, and we will remain strong partners with all of you and with the government here in Afghanistan to addressing the very real impact on it for too many citizens of this society. Basiar Tashikur, Iremana. چیزی را که حال موفقا قرار باشه که نکوی رسالات قبلا همه ایلون و فعالیت‌های سال 1996 کمیسیون عالی مبارزات با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران اصلاح دادیم. فقط ما می‌خواهیم که در این محفل این میهمان‌ها را خوش آمدید بگویم و شبکه مبارزات با قاچاق انسان که از جامعه مدنی افغان‌ها ساخته شده از این قدردانی کنم و از این ابتکار بزرگ میزبانی از این برنامه از پیشتران تشکر کنم از وزارت محترم امور خارجه که امنیت فراهم ساخته و قبل از همه از USAID سفیر مسئله متحده امریکا و مسئول متحده IOM اظهار شکران و قدردانی کنم که به این قضیه حساس دلچسپیشان دادن و ما را قادر ساختن که با همکاری با این برنامه در کابل همون جایی که خواهر تاجیک ما گفت که گاهی هم تقریبات چنان است که این همینطور موافق قابل گفتن و کردن نیست اینجا ما را قابل ساخت. متاسفانه نظام اقتصادی 2014 بیشتر آمده بود که افغان‌ها بیشتر از کشورهای خارجی در دام قاچاق قرار گرفتند و از شما پوشیده نیست که این یک درآمد خیلی شرمناک بزرگی است که پس از قاچاق موازی خانده و صلاح آیلی غیر قابل مقایسه با دیگر درآمدهای ناجایز دادند. با تأسف ما شاهد بسیار دردناک از جانب غرقیان کشتی‌ها بودیم و از طرف دیگر هم شما اگر در بعضی از کشورهای اروپای شرقی و یونان مشاهده کرده باشین افغان‌ها با حالت بسیار بدتر زندگی می‌کردند. ما اولین بار وقتی که در کنفرانس شانگهای تاجیکستان شرکت کردم در اونجا صدای بلندی که ما داشتیم این بود که
مسئله حکومت ها همکاری خیلی نزدیک باید در رابطه با موضوع قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تأسیس شود، آغاز شود و ما باید همدیگر کشورهای منطقه هستیم در این اصلا همکاری داشته باشیم و امروز که خواهران و برادران ما از این کشورها با دلچسپی کامل به شرکت کردن ما از همین مؤسسات غیر دولتی یا امام مسلمان خود اعلام میکنم که پیش از حکومت ها یا اعلام همکاری کردن و برای ما قابل قدر است. در این شک نیست که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به همین مسئولیت ها از سال 1390 مسئول کردی بوده که باید این مبارزه با جدیت پیگیری شود و جلوی این شبکه‌ها گرفته شود. به همین خاطر ما 16 اداره در کمیسیون عالی بین هم با هم جمع کردیم که خوشبختانه از نمایندگی منبر و محراب تا نمایندگی امنیت ملی دولت حدود و تلاش کوشش ما است که این شبکه‌ها را به هر شکلی باشه به دام بگذاریم و نگذاریم که ما جوانان ما را به دام بندازند. البته می‌فهمیم که بعد از 2014 قسمت زیاد جوانان ما یک قسمت به بیکاری روبرو شدن و عاید ناچیزی که باید میتونستن داخل کشور باز بیارن و تکافل زندگیشان نمیکرد یا قناعتشان فراهم نمیکرد و رخ کردن کشورهای بیرونی که اکثرا طرف اروپا یا طرف استرالیا بودن و متاسفانه از وطن‌نشینی شبکه‌های جنایتکار اکثر ما به حوادث خیلی حادثناک روبرو شدن و حساسیت ما در این قضیه و حکومت افغانستان در این قضیه بیشتر از همه مواجه شدن با اون تلفاتی است که ما پیش زمان خود با اون ضرور دیدیم. من از ایالات متحده امریکا خواستم وزیرعلی تمام تشکر میکنم که در قسمت داتابیس آنلاین قاچاق انسان ما را همکاری کردن و خدا کنه که ما در سالهای آینده بتانیم از 10 ولایت انتشار بدیم و مصرف بدیم. ما از شبکه جامعه مدنی افغان ما که رابطه نیک با کشورهای همسایه تأسیس کردن و خواستار انکشاف بیشتر و توسعه بیشتر هستم انتظار دارم که و هم کمیسیون عالی را در عرصه‌های خاصی خاصتون نظر تبلیغاتی در کنار معلم مکتب در کنار امام در مساجد و یا استادای کوانتون شاگردای کوانتون به خاطر مبارزه با این حادثه همکار نزدیک باشند و چیزی که ما بیشتر میتونن همین شبکه و وسطی که داره یعنی انجیوها و سازمان‌های اجتماعی که با ما هستند ما از این شر حدود نجات بدن و این مثل که جناب سفیر گفتن این پدیده تنها در توان حکومت‌ها نیست مثل که در توان انجیوها نیست مثل که در توان سازمان‌های اجتماعی نیست ما بخواهیم به خاطر مبارزه با این جدی باشیم و قاطعیت عمل کنیم و باید دست به هم داده حکومت و سازمان‌های اجتماعی دست به هم داده باید در این حرکت و در این مبارزه یا هم یک دسته میشویم تا خدا خواسته باشه در این مبارزه و پیروزی کنیم. په پای کې له ټولو مېلمنو څخه کابل کې د امریکا ښاغلي سفیر د یونیسیف د مشر ښاغلي سمیت څخه هم مننه چې هغوی همکاري کړې غونډه په حاضر شوې د IOM یا په کابل کې د مهاجرینو نړیوال سازمان دفتر نه د عدلیې وزارت نه چې هغوی همکاري کړې شبکې سره او FID سره د بهرنیو چارو وزارت نه ډېره مننه. همدا ډول د رسنیو مرکز د دولت د رسنیو مرکز د استازو ښاغلي ابراهیم خیل صاحب او نورو ټولو همکارانو مننه کوو.
سلام عرض ادب خدمت تمام اشتراکندگان در نشست. سلام دارم خدمت آقای کورس سلام دارم خدمت همه و حیات از همشهری ما در نشست و اظهار سپاس می‌کنیم کشور دوست ما همسایه ما تاجیکستان قرار بود که جلسه این نشست در کابل برگزار شود که کسی که قانونی‌ها را بازی کردند بنابر بعضی مشکلات امنیتی و امنیتی هم خیلی جدی نبود. ما قبلا هم نشست مستعد داشتیم در کابل بعضی مشکلات ویزا بود در وقت زمان تعیین نشد. به هر حال ما تاجیکستان خانه خود می‌دانیم، کشور خود ماست، کشور همزبان ماست، هیچ وقت احساس نمی‌کنیم. و اینجا که نشست برگزار شده ما فکر می‌کنیم در کابل است. به هر حال قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در پهلوی تروریسم و قاچاق مواد مخدر یکی از چالش‌های بزرگ در سرای جهانی کنونی است. از اینکه این پدیده شوم عصر حاضر همه شمول است و نیاز داره که همه کشورهای جهان در راستای مبارزه با این پدیده دست به دست داده و کار نماید. پس یعنی تمام کشورها به نحوی در این مسئله دخیل هستند. یک کشور ترانزیت است، یک کشور مبدا است، یک کشور مقصد است به خاطر قاچاق انسان و قاچاق مواد. پس به این نظر ما هیچ کشور را مبرا از این مسئله دانستن می‌کنیم. تمام کشورها به نحوی با این پدیده سرپیچار هستند و از پدیده رنج می‌برند. پس متاسفانه که کشور ما افغانستان بیشتر، چون که 4 دهه جنگ و ناامنی باعث شده که تمام زیرساخت‌ها و زیربناهای افغانستان از بین بره به نحوی و افغانستان را تبدیل بسازه به کشوری که هم مبدا است، هم مقصد است و در بعضی حالات ترانزیت هم است در قاچاق انسان. و ما همچنان امروز را فرصت خیلی خوب می‌دانیم وقتی که تمام البته کشورهای همسایه ما که ما بیشتر مرزهای مشترک داریم با آنها اشتراک دارن و فرصت خوبی است که ما از استفاده کنیم جهت مبارزه با قاچاق انسان، جهت اشتراک مشکلات و چالش‌ها و خاطر مبارزه با این پدیده و ما جا دارد که بازم از برگزار کنندگان از این نشست از دولت محترم تاجیکستان از دفتر عالی تاجیکستان اظهار تشکر امتنان می‌کنیم و ما در این قسمت می‌خواهیم که پیامی که ضرورتمند وزیر سایر عدلیه افغانستان به اینها در رأس کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین هستند او را امروز ما روان کردن گیریم. محترم وزیر سایر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان آقای عبدالوسیع انور که در رأس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران افغانستان نیز میباشد. پیام خود را عنوانی از این نشست چنین ارسال نموده است: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین یکی از پدیده‌های مصیبت‌بار عصر ماست که شبکه‌های طلبکار مافیایی به خاطر به دست آوردن منافع مادی هنگفت برای خودشان با ترسیم رویاهای خیالی در اذهان افراد و خانواده‌ها برای رسانیدن به آینده بهتر و زندگانی مرفه و آرامش آنها را برهم زده است. آنها را از خانه و کاشانه‌شان بیجا نموده و با جان و مال و غرض آنها را با جان و مال آنها بازی می‌کنند. این پدیده بیشتر در کشورهای بحران‌زده مانند کشور ما توسط همین حلقه‌های خبیثه که گاهی هم خود عامل آتش افروختن بیشتر برای دوام بحرانند و عواید ناروایشان قطع نشود تشویق می‌کردند. بر ما و همه کشورها و مقامات خود را در پیشگاه هموطنان و بشریت
مسئول می‌دانیم واجب است از راه تفاهم و همکاری نزدیک با هم در برابر آن مبارزه کنیم. من از سهمگیری جامعه جهانی با ارگان‌های همکار در این مبارزه، خاصتا از IOM و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، خاصتا از جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان قدردانی می‌نمایم. تشکر از همه‌تان و امیدوار هستیم که ما در یک روز جلسات خوبی داشته باشیم. I'd like to invite Mr. Kevin Cover, Child Day Affair, U.S. Embassy in Tajikistan, for his opening remarks. Thank you, Mina. Assalamu alaikum, دوستان عزیز، صبح خیر. از نام همکاران من در سفارت آمریکا و همه شما، خصوصاً مهمانان دوستی و شهر دوشنبه خوش آمدید میگویم. خیلی خوشحالم شما رو میبینم. I will give my remarks in English, so I'll give you a minute to change channels and put on a headset. I don't want you to miss this, very important. First of all, I want to say thank you to our esteemed guests, to the heads of delegations, and especially to the secretaries of the Trafficking in Persons Commissions from Tajikistan and Afghanistan. So, Mr. Felix Adajanibek, thank you so much for making time to be here with us. And Mr. Naif Reza, thank you so much for being here with us. We're honored by your presence. I want to add my thanks to the organizers, to the leaders who brought us together. Indeed, that is leadership in action. Being able to bring this many people from this many places with this much talent in one room together to talk about a common challenge is leadership in action. And I want to thank Mina and Sarah and Christina and Roxana from the IOM for bringing us here together. I am honored to be here with you today at this momentous occasion. I'm so glad to see so many flags around the table. That's an indication that this is a shared problem, that this is a problem that demands a regional solution. It can only be solved with the help of those of us sitting behind these flags and around this table. It's also not only a problem for governments to solve. As we see representatives from civil society and leaders from our communities, we need your help, we need your expertise, we need your partnership to solve this problem. And there's no disguising the challenge, in fact, the ugliness of this challenge. Human trafficking is modern slavery. In the United States and in countries around the world, it splinters communities, threatens public safety and national security, distorts economic markets, undermines the rule of law, and spurs transnational criminal activity. Perhaps worst of all, human trafficking deprives millions of people around the world of their dignity and freedom. The United States has made fighting global trafficking a policy priority. We employ a whole-of-government approach to solve this challenge, including colleagues and friends from civil society. This is a global threat that touches every corner of our planet. And we cannot solve this problem individually. We must work together. Here in Tajikistan, we have good partners. We've worked with the government, we've worked with the International Organization for Migration, and the United Nations Office on Drugs and Crime to prosecute traffickers, protect victims, and prevent trafficking in persons among the most at-risk populations. Together, we can reduce the risks of human trafficking through inclusive dialogue, cooperation among countries, especially in this neighborhood, and cooperation between government and civil society. I'm very happy and proud to be here with you today with my colleagues
The work we'll do today and tomorrow is an important recognition of the regional challenge before us. I wish you all a productive discussion today, and we look forward to being a part of the solution to this global problem. Teşekkür ediyorum. And then sit together in a group and then discuss what are the options, possibilities, strategy we have to move on as our action points for today. And then follow-up plan. So that we are going to discuss. Initially, idea was to have a country-wise group, but yesterday what we realized also in management team, we discussed that maybe we have a mixed group, so that one group, participant coming from 4 different countries can learn from each other, and we can discuss more about yesterday's presentation, question, clarification, ideas, and follow-up plans. Возможности стратегии это вызовы, возможности стратегии, вызовы, стратегии трансграничного сотрудничества. Трансграничного сотрудничества Афганистана с значительными And also, on the other hand, because this data will help us in generating the reports to the UN agencies and the On the other hand, all this information is preventing trafficking of persons in the country. Sorry for confusion, but when I saw her, she is managing 26 chapters in Afghanistan. And Minister of Women. Я очень рада, что мы здесь собрались по очень важной теме. Дело в том, что все страны, которые здесь собрались, они одновременно являются и страной происхождения, и страной назначения. Поэтому нам очень важно помогать друг другу. И я думаю, что сегодняшний шаги – это шаг не для нас с вами, это шаг для тех, кто нуждается в нашей поддержке. То есть сегодняшний круглый стол, сегодняшний форум, он помогает десятки, сотни, тысячи людям избежать насилия. То есть мы вовремя будем протянуть руку какому-то бедному женщине, мужчине, ребенку, который нуждается в нашей поддержке. Я думаю, что Бог нас поддержит в этой помощи, потому что это благородное дело кому-то помочь. Если мы спасаем хотя бы одного человека, это уже большая работа, большой результат этого форума. Спасибо всем, и я думаю, что у нас получится очень хорошее взаимодействие, сотрудничество со всеми странами, которые находятся здесь. Спасибо. И еще раз добро пожаловать в Таджикистан. Bugünkü anjuman biz uchun juda ajoyib o'tdi. Ruschaga va inglizchaga? Thank you. Today's this regional event was of high interest to us. Sababi birinchi marotaba afg'on do'stlarimiz bilan birga
Because this is the first time ever we've been gathering with our Afghan friends on counter-trafficking issues. And we have more friends as Afghan friends. We are happy to for that. It's a big achievement, and we think Afghanistan is, we are all related to each other, we are relatives. And it was also interesting to observe that the issues we discussed was of interest and importance to everyone. So we were unanimous in one vision that we should have this human-centered approach, or to provide support to our own citizens. So we gathered here to share experience on, to help to our own nationals, to protect them from inhuman, degrading treatment which they face in other countries. So our gathering has a deep meaning. It was also interesting, and really we were happy to observe good words from the Afghanistan side, and also to see high-ranking officials, including sorry, I just misheard the name, High Court of Afghanistan, Supreme Court of Afghanistan. And also for the demonstrated interest to the Uzbek experience, I would like to thank the Afghanistan side. And with the fact that Uzbekistan recently joined IOM as a member state, we will have an opportunity to host our Afghan friends in Tashkent. And we do invite them with a smile on face of being happy. And as one request, thank you, it's not an easy task to moderate, because Central Asia seems to be one, but it's really different each country. And it would also be good to see our Central Asia staff being in charge of facilitation next to Nina, so to take into consideration some specifics of each country. And it would be good to have the draft with all those proposals. We will definitely go deeper and learn it more deeper, involving more specialists. So to and then submit enriched version to our Afghan friends. And next special thanks to the Tajikistan side, to the Tajik government for hosting this event, and all the IOM staff involved.
And we know it's not an easy task. In June, for example, we also hosted a regional event. So we do know the challenges you have had in making arrangements, and it was a big success. Congratulations. I highly evaluate the gathering. Thank you. Thank you. Finally, from our donor side, we have our colleague travel away from Kabul here, Mr. Firoz Gafarjai, who has been very helpful, who has been very supportive, who has been a great friend, not only donor. I will request Firoz for your closing remarks. So thank you very much for joining us for a couple of days conference, which was very helpful on promoting cooperation between Afghanistan and the regional countries. It was a very important topic, and I was looking forward to this conference, and ultimately have a good honor of attending this. I'm grateful to be part of it, and I'm very glad to see all the people from different countries. They came here, they got together and talked about an important topic, which is not only an important topic for Afghanistan, it's an important topic for USA mission in Afghanistan. We would like to continue our work with the Afghan government to build their capacity and provide any kind of support and resources they may need. For the last couple of days, you all came together and addressed this important topic on human trafficking personnel, and also building cooperation between the neighboring countries to tackle this problem, to tackle this phenomena. It's a common pain, and I think how to fight against it collectively is the whole mission and the whole goal. So we should take all these great stories that you share with us, we should take it to our heart, we should use them as a fuel to motivate ourselves and to fight against trafficking in person. And let's act upon it, what we have discussed, and ultimately try to find a way to end trafficking in person once in a while. For that, thank you again to our donors. They have been very supportive, and yeah, it's a huge achievement, and congratulations to all our 5 country delegates and NGO colleagues. The way you have been pushing, and you are part of the whole process to help our government to get things done, get the law implemented, get the MOU signed, and get the MOU implemented. You have a bigger role. Tomorrow we'll discuss on that. And thank you.